Glad you're watching Newsfeed this 22nd day of February 2023. A very good afternoon to you. I'm Flora Limuki. Here is our top story this afternoon. A family in Chebarusi village, Eldoret town, is mourning the loss of their loved ones after they were consumed by fire while in their house. Two siblings are believed to have died as a result of the fire, as one is said to be in a critical condition, nursing injuries. According to their parents, who were not present, the children lit a candle after lights had gone off and forgot to put it off when they were asleep. The family is now planning the burial of their 7-year-old daughter and 5-year-old son as it seeks assistance from the government. Mtoto wa kwanza alikuwa ameshaaga, lakini huyu wa pili angepata msaada wa dharura. Tunahakika kama familia kwamba mtoto huyu angeweza kunusurika. Mimi ndio mama ya watoto ambao nimewapoteza. Imekuwa uchungu kwangu sana. Ilikuwa hiyo Jumapili, tulikuwa kazini pale mwendo wa saa 3, tukapigiwa simu ya kwamba watoto wanateketea ndani ya nyumba. Na nilipofika mahali hapa, nilipata watoto ukweli wameungua na wakakimbishwa hospitalini. So huyo mmoja aliungulia tu hapa ndani ya nyumba, akaisha msichana, na wawili wakafikishwa pale Moyentichis Referral. Mimi ndio baba watoto ambao walipata kuchomeka katika nyumba yetu hii. Ilikuwa siku ya Jumapili, miendo ya saa 2:30. Tulikuwa bado tujafika nyumbani na walikuwa na ndugu yao ambaye tuko naye hapa, na kuna msichana ambaye alikuwa amewapea chakula cha jioni. So walipokuwa wanaenda kulala, stima ikawa imepotea. Then huyu kijana ambaye yuko hapa ndiye aliwasha candle wakienda katika nyumba yao ya kulala. Then ikapen na neti kashika moto. Human rights defenders in Kwale County have reiterated that people with disabilities who have attained the age of 18 should be facilitated with identification cards so that they can access important amenities in the county. According to the human rights defenders, together with the Kenya National Commission on Human Rights, the government should set measures to ensure all people with disabilities benefit from the Inua Jamii program. Zile resources zetu kidogo tulizoziweka kuzichanganya, tumeona tuzilete mahali pamoja, tuwafikie wale wanyanjani mahususi Taru. Hakujahusika kivyo vyote kuandikishaji wa hawa ndugu zetu wanaoishi na ulemavu. Na kaunti yetu tuko na watu zaidi ya 50,000 ambao wanaishi na uwezo maalum, hawajaweza kupata kitambulisho hiki. Ndio maana sisi mashirika ambao sio ya kiserikali MWAP tukishirikiana na Huria tumeweza kukata shauri kuja katika sehemu hii ya mashinani kuitekeleza huduma hii ili watu ambao wanaishi na uwezo maalum waweze kupata hivi vitambulisho. Na nikisema kwa upande wa Inua Jamii ambayo hizi ni cash transfer, mimi nilikuwa naomba walemavu wazidi kuongezwa kwa sababu wengi wanalia ni wale hawajapata. Wachache ndio ambao wanafaidika na hili nini la Inua Jamii, huu mradi wa Inua Jamii. And residents of Gatundu North constituency in Kiambu County are now facing starvation following drought that has continued to ravage the area. Residents say they were unable to harvest their crops due to the extreme drought, forcing them to rely on relief food. The residents were speaking during a food donation exercise organized by Area Member of Parliament Elijah Njoroge. They are now calling on speedy measures to rescue the situation, including lowering the cost of commodities. Mwangi jani iko kubwa zaidi. Mashamba yote imekauka kwa sababu ya jua. Hivyo kwa mashamba hakuna chakula. Hivyo serikali kama ingekaa kama inatuangalia kutuletea mahindi na kila kitu tutaweza furahia. Unajua kabisa watu wazee ni kanaja na ugonjwa. Uko na wamama hawezi kusaidia watoto.
na hakuna kibarua. Nataka kuambia serikali wakifanya uchunguzi na wakipea watu wengine chakula, wakumbuke pia Gatundu North kuna watu wengi ambao wanalala njaa, watu ambao wanakula mara moja kwa siku, na watu ambao wako na chakula kidogo, na watu ambao wako na watoto, na watoto wanaenda shule bila chakula. Outspoken comedian Eric Omondi and 17 other content creators were arraigned earlier this morning following charges of taking part in an unlawful assembly outside Parliament buildings on February 21st, 2023 at 1 p.m. The content creators, through their lawyer Danstan Omari, denied the charges, claiming the intention of the alleged unlawful meeting was to push the government to tame the rising cost of living. Milimani Chief Magistrate Lucas Onyina denied their plea and ordered each of the accused persons to be released on a bond of 20,000 shillings or a cash bail of 10,000 shillings. The case will be mentioned on March 6th for the pre-trial. There are so many. If they'll have paid cash back, then we can do it virtually. We want all of them to be here again on that day. It's okay. So each of the 18 accused persons is granted bond of Kenya shillings 20,000 with one surety of the same amount, with an alternative cash bail of Kenya shillings 10,000 with a contact person. And the matter will be mentioned for pre-trial before this court, that is court 1, on 6th of March. Elsewhere, a section of leaders from Kilifi County have called on the national government. Wanafunzi wakiwa kidogo inamaanisha pesa itaenda kidogo, kwa hivyo maendeleo yatakuwa polepole. Huenda shoka hili la privatization likianza likaangukia baadhi ya hivi vyuo ambavyo vimepata wanafunzi kidogo kutoka kwa serikali. Mimi naomba serikali ya kitaifa, pwani ya leo si kama ile ya jana. Pia sisi tumejitokeza kimasomaso kung'ang'ana masuala ya elimu. Ndio maana ukiangalia katika KCSE tunajigorota kweli, lakini pia bado tuko pale, at least karibu top 150 tulipata shule zetu za pwani ziko pale. Tunaomba pia university zetu zibaki kuwa intact, zikuwe empowered, zipewe wanafunzi wetu wengi, ili pia pesa iwe nyingi, ili ziendelee tuwe ile level ya University of Nairobi na KU na Moi University. And 6 families enrolled under Murang'a County Government Health Insurance Scheme have been compensated following the demise of their relatives in the program. In case of death of a principal member, the family is compensated with 100,000 shillings to facilitate burial and other expenses. Speaking at Iruri Dispensary during the registration of residents into Kang'ata Care, Governor Irungu Kang'ata said the composition followed the agreement between his administration and NHIF. Kang'ata also urged locals to visit any health facilities nearest to them to get enrolled in the Kang'ata cover. Mradi unasaidia watu wengi ambao wako na mashida za ugonjwa. Tunaamini ya kwamba tukisaidia wagonjwa tutakuwa tumeweza kupambana na umaskini, tutakuwa tumeweza kupambana na zile mashida ambazo ziko hapa kwetu Murang'a. Ya Kang'ata Care iko na benefit kuliko kadi ingine ya Kang'ata, hii ingine ya NHIF, juu inahusisha hii kutibiwa meno, kutibiwa macho na kuangaliwa ENT. Nimeangaliwa kwa machine, nikaonekana nimeandikishwa, bado nikaenda nikachukuliwa vidole, nikachukuliwa vidole na nikamaliza. Na furahi sana sababu najua hii itanisaidia nikiwa mgonjwa, nikienda kwa hospitali yoyote hapa Murang'a. Nimeambiwa tutakiwa tukitibiwa. Pia kama ni member wa familia yako ameaga, tumeambiwa tutakuwa tukipa 100,000 shillings.
A number of youth groups and youth-led community-based organizations in Isiolo County have joined hands and launched a cleanup and tree planting exercise along the Marira stream that flows in the Bulapesa area just behind Isiolo town. The initiative, dubbed Operation Safisha Mtayako, is spearheaded by a local youth-led forum popularly known as Rapid Advocacy and Resource for Empowerment Program. They lauded the support they have gotten from local organizations and the municipality in terms of rates, wheelbarrows, gloves and other necessary equipment that will make the exercise a success. Na kuna taka mingi huku, tunataka isafishwe, iwekwe dawa, pia kuna harufu ya sewage, iwekwe dawa ing'arishwe, kuna umbu mingi. Bajirani hapa tuko hapa area hatulali sababu wa umbu. Pia hapa ni nafasi kubwa iwekwe maram na serikali. So it's a very good initiative. Now we are looking forward to future collaborations na the RARE program. Yeah, I think today will be a good day. They have to register with service providers that exist within Urban Center. We have almost 6 of them within all Burat, Bulapesa and also Wabera ward. We have almost 6 service providers. They have to register with them so that they can provide right cleaning services. Elsewhere, a section of parents and young girls in Kajiado are calling on the government and well-wishers to intervene and help provide school fees, food and feeds for their families that have been greatly affected by the ongoing drought. It is reported that some residents are giving away their girls for marriage in exchange for feeds for their animals. Young girls who have just concluded Standard 8 are at a higher risk as many are forced to flee their homes to seek refuge in a volunteer home, according to Sylvia Paita, who is housing the girls. One of the girls who scored 256 marks sought rescue at her house after her parents were sentenced to 3 years in prison for attempting to marry her off. Ng'ombe ziliisha, mbuzi ziliisha. Sasa baba yake alikuwa anafikiria nitampeana kwa sababu ya hiyo shida. Tunaomba waheshimiwa watusaidie ili msichana asipotelee kuozwa mapema. Na vijana hawa ni watoto wadogo. Watapotelea kwa madawa ya kulevya. Na ni watoto wadogo. Tunaomba misaada zote mtu yeyote ambaye ameguzwa na hii wazo. Tumeshikana na huyu madam ambaye ako kwa hii mwenye hii boma kuja kuleta watoto kuwa rescue ambao wanapelekwa kwa ndoa ya mapema ambao wataozwa kama ng'ombe, manake ng'ombe ziliisha kwa kaunti ya Kajiado. Wazee wetu wamebugia sasa kwenda kuuza wasichana warudishe ng'ombe. Tunaomba misaada. Kama mtoto ako na 23, huyu mtoto anaweza enda kuchunga. Siwezi kubali mtoto aende akachunge. Lakini ninaomba serikali watokelezee tusaidie hawa. Fresh leadership polls have erupted at the Central Rift Valley Waterworks Development Agency, which has now threatened to derail activities at the giant water farm. On February 15, the court ruled to reinstate former Chief Executive Officer Hosea Wendot, a move that has erupted new fights over leadership of the water farm, pitting engineer Wendom and the current CEO Samuel Oruma. Chichi Josephine tells us more. Addressing journalists in Nakuru, a section of youth from the Ma community from 23 counties have lamented on how the organization is managed, alleging it's based on ethnicity and political inclination with the interference of the Minister for Cooperative, Simon Chelugui. This is a political move to sweep the said organization and to remove all other tribes, if we may call it, so that we have one tribe continuing to manage the same institution right from the sweeper to the top. And we are warning Chelugui. He is not a minister in the Ministry of Water and Irrigation. He is a minister for cooperative. The youth have declared their support for the current CEO of the organization, Mr. Samuel Oruma, as they prepare to move to court to petition Mr. Simon Chelugui's suitability to hold office. We are standing behind the current CEO, who happens to be serving his first term, and his term is going to come to an end next year. If they are ready to take over, let them wait.
because we cannot manage to have two CEOs fighting over the same position. What is so unique here? So tunaomba rais wetu na Gachagua, our deputy president, to look on this matter na waangalie kwa sababu justice must be served. They now want the government to intervene in the matter and serve them justice, as well as ensure that there is stability in the water farm. We are hereby calling upon the leadership of this country to look into these issues, because this is a government agency. It's not a village self-help group. It's not a personal company where someone can just decide in the morning to just wake up, get orders from the court, and try to use the goons, people who are idle in this country, to get access to a government office. Chichi Josephine, TV 47. And the business community has been encouraged to explore the available options in opportunities in the blue economy, a sector where resources have not been fully exploited. Principal Secretary for Shipping and Maritime Affairs, Shadrach Mwadime, said the sector has opportunities in the cruise and carrier ships, since 90% of transportation of goods takes place in the waters. Mwadime said countries where the economy has expanded through the exploitation of resources were able to develop fast, urging business investing in real estate to seize the opportunity. Good experience. So now, the blue economy is an area where the resources that are available within our water bodies have not been exploited to the maximum. Not only in terms of transport, in terms of shipping, but also the resources that are available within the water bodies that need to be exploited to the maximum. We are intending to recruit more lecturers. As it is, we've started with 14, but we are going to increase the number even to 26 officers going forward. That's an issue that Treasury has already given an approval for, and therefore the expansion of Bandari Maritime Academy in the next 1 or 2 years will be exponential. Herbal Society of Kenya is now demanding for recognition of its members in provision of healthcare services, led by the society's government, to fast-track policies geared towards integrating herbal medicine into the approved standards of healthcare. The group laments several attempts made to actualize their quest had often been shelved. Kucha miaka nenda, tumekuwa tukijaribu kutengeneza sera, na mara nyingi tunatengeneza document, wanasema inaenda kwa lawyers, wanaenda wanasoma, tunafikiria itapelekwa parliament. Kama saisi, hatuelewi, hatuchui ni nini kimefanyika. Mwaka jana tukawa tumekusanyika pale Maanzoni kule Machakos, ili tusome ile sera ambayo ilikuwa imetengenezwa na itapelekwa pale kwa lawyers wafanye nini, wathibitishe, ndiposa iende parliament. Tukawa tumeambiwa ya kwamba sasa kuna siasa imeingia, na baada ya siasa tuko na president wetu mpya na anatuongelesha juu ya bottom up. Sisi tukawa na furaha nyingi ya kwamba hata traditional healer ni sehemu kubwa ya bottom up. Deputy President yeye mwenyewe akawa amesema ya kwamba atasaidia traditional healers kwa sababu ni watu muhimu. Mahali para hakuna hospitali za kisungu za kutosha, hawa traditional healers ndio wanaweza kupeana dawa wakasaidia community. Mpaka leo hii, tangu tuanze hii serikali ya sasa, hatujasikia yoyote yule akiongea juu ya tiba asili. Bomet County Governor Hilary Barchok has condemned the Law Society of Kenya LSK for challenging the deployment of Kenya Defence Forces KDF to bandit-prone regions in the country. Speaking in Koma Village, Bomet Central Sub-County, during the final send-off of Dennis Kipkorir Chepkoni, a GSU officer who was killed by bandits in Takwel area of Turkana County, Barchok defended decision by the state to deploy KDF to quell banditry in all affected areas.
But Chok noted that LSK must not in any way interfere with the government's move to stop the gun-toting bandits in the north, adding that they must be dealt with mercilessly. LSK is against the KDF deployment, saying the Interior Ministry implemented the changes without the approval of the National Assembly. Hiyo kazi iendelee, kila mtu atoke, kama ako na punduki apeane kwa serikali. Otherwise, any resistance, personally I will encourage wacha mtu akule risasi kabisa, na mtu asiniambie ni human rights. Hao askari wako na human rights pia. Kila Mkenya ako na human rights. So LSK, please give us space. Wache hiyo kazi iendelee.